Well, good morning, good evening, and good afternoon to everyone who's joining us here from in the North American and Caribbean region. Thank you very much for being with us today, and looking forward to a very insightful time in this Caribbean region. I am Sima Makoni, and I have been the regional co-chair of DIFA International for the past few years. And we aim in this region to try to provide the education that we can build teams and improve our outcomes. We're trying to connect the dots across the region and trying to build partnerships with those who are interested and willing to collaborate on the behalf of the diabetic foot. We know saving limbs is saving lives. And we know that, once we work together, we're able to achieve so much more. From this region, today, we're going to have three speakers that would be coming from the Caribbean, two from the Caribbean and one from the USA. And I, implore you that, get involved, reach out to DIFA International directly through the website or to me, so that you can become part of building this and building better treatment for our patients across the Caribbean. Without further ado, I'll let our president give you an intro to DIFA International. A very good day to all my friends and family members of our great DIFA International. It gives me great pleasure to actually welcome all of you to our World Diabetic Day celebration with our healthy steps. DIFA International, a mission with a vision. This is the new board members for 2025 to 2027. I would first like to thank all our regional chairs, regional advisors, country representatives, and full members for supporting us on the Healthy Steps Diabetic Foot Awareness Day on the 16th of November 2025. DIFA International is a registered international non-profit association under Belgian law, and the mission is to actually help people as a global organization consisting of people working in the field of diabetic-related foot care. All are dedicated to providing foot care. These people are spread across 7 regions in the world. Basically, Africa, SACA, MENA, NAC, Europe, Southeast Asia, and Western Pacific region. Our board members, regional chairs, advisory and our country representatives as full members are in all these 7 regions, according to the International Diabetic Federation and World Bank classifications. We would like to promote the global profile of diabetic foot prevention and care through awareness, guidance, education, research, and professional development, ending avoidable lower limb amputations due to diabetes all-wide. We are actually the implementation arm of the IWGDF. Our goal is to prevent and reduce the number of unnecessary amputations from diabetes worldwide and improve the quality of their life. Training healthcare professionals how to manage diabetes-related foot problems effectively and prevent amputations, giving healthcare professionals strategies to implement, develop, and sustain foot services, and promoting the recognition of diabetic foot specialists. So we want to close the gap of available and affordable diabetes foot care. And World Diabetic Day is the culmination of our great work together. Our activities along the way includes train the foot healthcare professionals step by step in each country, and our World Diabetic Day Awareness Week, which we're celebrating on the 16th of November. We have many partner organizations, if it includes the IDF, IWGDF, ISDF, Limb Preservation Alliance, the Royal College of Podiatry, the World Union of Woolly Societies, Diabetic Foot UK, American Limb Preservation Society, the Canadian Podiatry Medical Association, Wounds Canada, International Associations of Diabetic Foot Surgeons, DFSI of India, RK Diabetic Foot and Podiatry Institute, Research Society for the Study of Diabetes in India, Interprofessional Wound Care Association, the International Committee of the Red Cross, International Université Numérique Francophone Mondiale. So we have many flagship programs, and the latest is actually Train the Foot Trainer for healthcare professionals.
And this is going to be carried out completely 2025, 2027. And we would like to kick off this basically in all the 7 regions. This is something that is a key performance indicator for all the regional chairs in all the 7 areas. This is our Diabetic Awareness Week. We start at 8 CET with the Western Pacific region and proceed to Southeast Asia, Africa, MENA. Global meet will be from 14 to 15:30 CET. And then we have got Europe, NACA, and SACA. We also have the webinar series, which is Sherlock Saturday, 14 CET for 2025-2027. We've already had the first session, basically, with Prof. Abbas from Africa. And then looking at hardest wounds and the surgical approach is the next one by Dr. Salma. And then I will cover on innovative wound care strategies, followed by different specialities from different areas, from podiatry, from plastic surgery, from nutrition, and also in terms of prevention. We have many newsletters which are ongoing continuously from 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. And then we have got our leaflets, basically, which are completely being disseminated everywhere by all of you. Thank you very much. You're doing a great job. The cost of treating diabetic foot ulcers in 7 regions, basically, research is very important. We look at the Global Wound Care Journal, which I have the pleasure of being the editor-in-chief. And we actually came out with a journey from the step-by-step diabetic foot program to train the foot healthcare professionals, 22 years of preventing amputation globally. This is actually with Abbas and myself. And this is something as a great publication that we are very happy to put forth to you. At the same time, the Afro-Dial study and then the Asia Afro-Dial study also, and our consensus document on the implementation strategies for the prevention and management of diabetes-related foot disease, which was updated, and we will actually update this in 2026 in Wounds National. And our 4th DFoot International Conference, which will be held in Maldives from the 1st to 3rd of May. Thank you very much to Dr. Wahid, the Vice President, who is Chairman of the Organizing Committee for this. So what we have done is every year, basically, we are having conferences in different parts of the world to actually support and also push for the advancement of diabetic foot management in terms of prevention and also to prevent avoidable amputation. I thank God for all of you as my friends and family in supporting me as president for DFoot International and the whole board as a whole, together with our sponsors, Ergo Medical, Monleka, and then even Oneness Bio for these great sessions. And we would like to thank you for continuously supporting us all this while. And in 2026, the World Union of Wound Societies, where we are actually a supporting society, will have the session from September 23rd to 27th of 2026 in Kuala Lumpur Convention Center with the theme of Global Paradigm Shift, Wound Management, Specialty and Recognition. I thank you for a great this session, and I hope that all of you all will be able to share your expertise and clinical know-how and try to actually help all our patients who are actually our clients. So with that, thank you again, adieu, and have a wonderful World Diabetic Day. And let's work together for the betterment of diabetic foot management, prevention, and to prevent amputation, and most of all, save lives, save limbs. This is truly important. Thank you again. God bless you all. Okay. Thanks. Zaima, can you play Simone's introduction? Good morning, good afternoon, and good evening, wherever you are joining us from today as we celebrate Healthy Steps 2025, hosted by DFoot International. Thank you for taking the time to be with us today. I am Simone McConney, and I have been the regional co-chair for DFoot International for the past few years. We aim in the region to provide education in order for us to build teams and to improve outcomes as it relates to the diabetic foot. This can only happen when we cooperate, collaborate, and create trust within our professions. Today we have a vascular surgeon, we have an orthotist,
And we have a podiatrist that would be speaking with us about the diabetic foot. As a part of this regional thrust, today we are hosting these 3 speakers as we build capacity within the region. Before I move on, let me just say that if you really want to be involved in this wonderful collaborative and cooperative process, please reach out to us through the DFA International website. I like to show this slide because it's always a nice reminder of what the Caribbean is seen as, the Caribbean part of the region of the North American and Caribbean region, and the suffering, the plenty of suffering that goes on in our region. It is a diabetic foot crisis. Without further ado, my first speaker today is Miss Paula Jordan Walcott. She'll be speaking on the state of prosthetics and orthotics in Barbados and the wider Caribbean. I would like to thank Paula for taking the time to be a part of this program. Miss Paula Jordan is in the island of Barbados and is the lone dual practice prosthetist and orthotist. She's employed within the public primary healthcare system for over 18 years and also runs a private practice of 17 years. She earned her Bachelor of Science degree in Prosthetics and Orthotics from the University of Salford in 2001 and worked in the United Kingdom with the North Bristol NHS Trust, the Royal United Hospital in Bath, and the Queen's Medical Centre in Nottingham, and after in Birmingham, gaining broad and varied clinical experience during this time. She completed a postgraduate diploma in rehabilitation studies. After returning to Barbados to start her family, she continued to advance her professional development and has since completed studies in law for health professionals. Miss Paula Jordan has identified diabetic foot care and limb salvage as core areas of interest within her career. She is committed to working within a multidisciplinary team, patient-centered teams, and dedicated to the prevention of amputations and the enhancement of quality of life for individuals at risk. Miss Paula Jordan Walcott. Moving on, I would like to further introduce you to Dr. Michael Stempel. First of all, I would like to thank Dr. Stempel for taking the time to be a part of this program. He jumped in when I asked him, and he was so readily available to do it. Thank you, thank you, thank you. He'll be speaking about team approach to wound healing and diabetic limb salvage. Michael is an assistant professor of surgery at the George Washington University. He received his degree in podiatric medicine at the Temple University School of Podiatric Medicine and completed residencies at the Washington, D.C. VA Medical Center and at Roseland Surgical Center. Dr. Stempel is the Chief Podiatrist and Medical Director at the Wound Healing and Limb Preservation Center at George Washington University Hospital. His clinical and research interests include diabetic wound healing, limb salvage, as well as the treatment of foot and ankle injuries and deformities. Thank you, Dr. Stempel. You may now proceed. And last but not least, Dr. Dave Harnanan. I have a lot of respect for this man. He has been very inspiring with he goes beyond depths to make sure that he doesn't cut off any limbs unless he really has to. And I have a lot of respect for him. He's been striving and striding in Trinidad secretly behind the scenes
but I always like to call him out, and I'm thankful that he has answered this call, and he'll be speaking to you about challenges of limb preservation in the Caribbean, the vascular element. He is a general vascular and transplant surgeon. He's a consultant surgeon at Eric Williams Medical Science Complex, lecturer in surgery at University of West Indies. He completed fellowship training in vascular and endovascular surgery at the Royal Perth Hospital, Australia, in 2015. He is leading the charge in vascular and endovascular surgery for Trinidad and Tobago for the last 10 years at the vascular unit at the Eric Williams Medical Sciences Complex, where he performs on average 500 to 600 cases a year. He has developed a specific interest in diabetic foot disease with special interest in soft tissue reconstruction for the functional diabetic foot. And I can attest to this because I have sent some patients to him. Thank you, Dr. Harnanan, for everything you're doing, and thank you for being here this afternoon. With no further ado, please go ahead and do your presentation. Okay, I think with that, we will start with Mrs. Paula Jordan Walcott. Zaima can play her video on the state of prosthetics and orthotics in Barbados and the wider Caribbean. Thank you. I want to take some time to thank you for listening to this presentation. It is really to enlighten us on the past situation and the present status of prosthetics and orthotics in Barbados. We want to look at the current landscape and what challenges may have presented and what opportunities have been gifted to us for a future outlook, and give some solutions on the next step forward for us in Barbados and even regionally as the Caribbean is becoming an open market with open borders. We'll now look at a short video. No legs? Yeah, why? I thought he still had one. You didn't tell me. Well, maybe you never asked. That's diabetes. Works fast. So yes, diabetes moves and advances pretty fast, and I will endeavor to keep this presentation on time equally. But in this ever-changing and fast-paced environment, particularly in healthcare and in P&O in Barbados, we're struggling to keep pace. No legs? Yeah, why? I thought he still had one. You didn't tell me. Well, maybe you never asked. That's diabetes. Works fast. So the agenda for this talk will be to look at the definition of scope of what's P&O for those present who may not be aware. We're going to look at the current status, our situation in Barbados, and a little bit further afield. We're going to look at a brief overview of the key challenges and deficits that we have, and what opportunities are for innovation and strategic recommendations finally. So everybody knows prosthetics is the sexier arm of P&O. Mainly this is replacement of either an above or below elbow and above or below knee with some sort of external or exoskeletal devices. Orthotics is somewhat more challenging, as any situation can present on a given day with things from cranial remolding for hydrocephaly in newborns to protective helmets for seizures, all the way down to lower limb diabetic footwear or total contact insoles or total contact casting for diabetics, which you will be more au fait with, and everything in between from scoliosis bracing to halo bracing or prophylactic and ligament damage knee braces or even fracture braces. The role of the prosthetist orthist, myself, is for assessment firstly of the patient. Then we're heavily involved in the fabrication of these devices. We'll be looking at fitting and sometimes refitting of bracing. We're looking at maintenance and repair, and definitely follow up with patient and patient care. This is important for enabling mobility and independence, as well as quality of life and end-of-life care in some instances.
So our current situation in Barbados is that in service and in infrastructure is that I have been the lone dual qualified prosthetist orthotist here for about 18 years now. I work and function in the lone public primary healthcare center, which is our Queen Elizabeth Hospital, and I function out in the rehab department as part of a multidisciplinary team with working with physios, working with occupational therapy. We have speech and language, and we're led by a physiatrist. I work very heavily now in the amputee clinic and steadily as part of the diabetic clinic. From the Barbados Health Report of 2023, you would see that through our department, there's a delivery of service for rehab, and through the Queen Elizabeth, this is a public healthcare facility. Services are free at the point of care. However, there is a fee schedule presented. It may be a bit outdated, but I've put it there on the list that anyone is free to have a look at it. They're free to assess. So orthotics and prosthetic unit forms part of a larger rehab unit, and in 2023, which would be the most up-to-date figures we would have done at least tens of thousands of patient visits, and this information will be available in barbadosparliament.com. Prosthetics and orthotics, it would account for probably 1/5 of that number, and insoles, which would be more applicable to what we're speaking of today, accounts for a volume of 30 to 35% of the workload for P&O. Custom-made orthotics are available in Barbados for foot care via private podiatrists, for example, Comfy Foot Care clinics, but they're also provided through the public healthcare system, through the podiatrists that work in the polyclinic system, and referrals then on to our prosthetic and orthotics unit at the Queen Elizabeth Hospital. So looking regionally at the Caribbean as an overview, services are provided in Trinidad. This is TTOP, and at one point they would have been operating out of Barbados, but these are looking at bigger devices, more prosthetic care. We also have GOPP, which we would probably need to have more up-to-date information on with the passing of Hurricane Melissa. They were established since 1987 and have been rebranded to Jamaica Orthotics and Pedorthotist Care. And we have in St. Lucia a prosthetics and orthotics rehabilitation unit that is subsidized by the United Nations Development Program, the UNDP. We need now to look at information on the lesser known islands, Grenada, St. Kitts and Nevis, those islands that may not readily have a service available. So the market for orthopedic devices within the Caribbean was projected to be 255.6 million for the present year, and there's a growth rate forecast of 6.2 leading into 2030. Regional healthcare and regional efforts have been taken by the Pan-American Health Organization, PAHO, and WHO, the World Health Organization, with regards to greater awareness and training. Even this year, they've presented a webinar in P&O standards of care. But some of the key challenges and gaps that are presented here in our region are going to be geographic and our location, the fact that we are separated, our borders are separated by water, so logistics, it makes logistics very difficult. It's the high cost of the devices and the heavily reliance on imports. We don't manufacture anything here in the Caribbean, so everything has to be imported with increasing tariffs and shipping costs. And local manufacturing subsidies would be something that would need to be looked at this point in time. One of the other things is to training and human resources. In order to have this is a specialist area. In order to have that training, persons usually have to travel outside of here. We can have local training in terms of technicians. However, in order to be recognized on an international platform, training outside and mainly into Europe or
European continent or into the US is a must. Further to those 2 points, the human resources and our logistics, one of the other key things is the technology and the applicability to our region. Most of these things are with myoelectric and processors, which would have issues with corrosion here locally. We would have issues with maintaining these electrical devices. We would have issues with the contact with a person's skin and sweating and chemical burns maybe, and replacement and repair of these devices will become an issue as well. And one of the final issues is going to be funding for this. Prosthetics and orthotics is a very expensive arena, so funding for such public health care within the limited budget that's presented already, it is really a fight to battle things like pediatrics or emergency care. We're always going to be one step behind. So some opportunities that would have presented here now in 2025 would be for sure with the opening of borders, pooling of resources, pooling of either human resources as we're able to travel visa-free through other Caribbean countries, and pooling of resources in terms of funding. It would be at this point that we could look at having a central manufacturing hub for our insoles, our further for other devices, and then dispersing them throughout the Caribbean. This would be really a good time to open up discussion on, say, things like 3D printing for sockets, 3D printing for insoles, having a regional hub, and then dispersing or dispensing or distribution of these things into the wider Caribbean. And this would help with subsidizing and also going towards low-cost manufacturing. It would help with possibly, if we're pooling resources, standard of care and the potential for better data collection, knowing what each country is doing, and then using this as part of our marketing towards our numbers, towards gaining the traction we need in an open world market. So nearing the end, what we're going to look at strategic recommendations for both Barbados and the region. We'll look at mapping existing capacity and identifying all prosthetic and orthotic services in Barbados in the public and the private, because we do have quite a few practitioners, even including myself, practicing privately on island and in other islands and neighboring islands. So to understand the gaps in service and where referral pathways, we need to build local fabrication and repair capacity by establishing or enhancing our local P&O labs, and to reduce dependency on imports and shorten the turnaround time, and to reduce the cost as well. We need to look at training our workforce, invest in training process orthos technicians as well, and continuing education with our international partners. We need to look at adopting a quality standard, align our local services with the WHO, World Health Organization, with the ISPO, International Society of Prosthetics and Orthotics, for the standards that P&O would require to ensure that devices are safe, of a specific quality, and durable. We need to look at funding and subsidizing of funding. I would like to veer away from philanthropic efforts. I think that leads us into down a rabbit hole, a path of not sustainability. So we need to look at funding that is going to be always readily available at the point of when we need it, and integrate this into our public health care, possibly the insurance scheme as well. As we're having an aging population, we need to look towards sustainable funding for diseases that are going to come with non-communicable diseases, complications that come with that, and with our aging population. Finally, we need to look again at our data collection and research, and use this to leverage this against our supply and demand
with distributors. We need to look at regional collaboration and leveraging Caribbean networks to share resources, training, procurement, and possibly central manufacturing hub that I alluded to before. And we need to keep this as a patient-centered care and rehabilitation. At some point, we begin to make P&O and healthcare sound as if it's a business, but we need to always remember that at the heart of this, there's a patient. So we're doing this for better patient care and for better outcomes for the patient. We want to ensure that the prosthetics and orthotic service is readily integrated into rehab for a better holistic outcome for the patient. So just to summarize, our data before would have shown that P&O forms over 2.5 million budget annually, and it is projected to grow. So we're looking at a budget or projected market of 3.5 billion in the year 2030. So we need to garner our figures and look and work towards that. We need to look heavily at advancements in 3D printing and modular prosthetics, and maybe tell the follow-ups. We need to move into the future. We see the trends in more developed countries, and we can take from that pros and cons, look at the pros and see what is applicable to us here in the Caribbean, adapting the devices and at reduced costs and increased accessibility for us here in the Caribbean. And with market growth and technology advances, the potential for improved prosthetics and orthotic service in this region appears to be promising. So I just want to leave you with a thought that service delivery and service development and strengthening P&O will increase and support inclusion, mobility, return to employment, quality of life, better end-of-life care for persons with limb loss or orthopedic or diabetic needs in both Barbados and the Caribbean. So this can only be a win for public healthcare service. It can only be a win for the region. It can only be a win for the patients that we are serving. I thank you for listening. Thank you. I think now we move to Dr. Michael Stempel from Washington, D.C. on his topic on team approach to wound healing and diabetic limb salvage. My name is Michael Stempel. I'm the Chief of Podiatry at George Washington University, and I'm honored to have been asked to participate in this international conference representing the North American and Caribbean region as part of Diabetic Foot International. I was hired here at GW a little over 30 years ago, at which time there was no coordinated limb salvage program, nor was there a wound care center. I was the first podiatrist to be asked to be part of the medical faculty, and my goal was to create an integrated multi-specialty approach to diabetic limb salvage. Instead of a system where there were random consultations, usually to orthopedics or general surgery out of the emergency room, podiatry was to become the first contact consultation, and then we would help navigate the appropriate consultations and care in the majority of cases, integrating medical specialties necessary to hopefully avoid limb amputation. Over time, the team grew from being just myself to 3 on-call podiatrists that also cover in the wound care center, an inpatient physician associate to help coordinate consultations on the floor and in the emergency room, as well as the wound care center here in the hospital with a staff of RNs, technicians, and office staff. We also have an integrated wound care team on the floors with nurse practitioners seeing wounds of other origins than diabetic foot complications, as well as 3 certified wound and ostomy RNs on the inpatient side. There's nearly no service line within the hospital that does not have contact with patients that are admitted with a wound.
patients with diabetic wounds and lower extremity wounds in particular often have contact with multiple medical specialties, several surgical specialties, not to mention associated hospital service lines such as pathology, radiology, and microbiology. Specifically, medical and surgical specialties that we partner with closely are vascular surgery for assessment and potential intervention for revascularization, infectious disease for both acute infection management and chronic management of osteomyelitis. The overwhelming majority of my patients are on the hospitalist medicine service, and if the emergency room themselves haven't contacted me first, it's usually the hospitalist and the medicine team that will consult podiatry for a wound assessment. And then we have close contact with multiple medical specialties such as endocrinology, renal, as well as physical medicine, rehab, and nutrition. The typical flow of a patient that presents to the hospital with a wound infection is first through the emergency room, either with the patient arriving there on their own or that they've been sent there by their primary care physician, or sometimes they've presented to our wound care center or an urgent care center and then told that the severity warrants evaluation in the emergency room. It's critical that the wound is fully appreciated, identifying the extent of infection, preoperative and infection workup labs, radiologic studies, vascular evaluation, and then the assessment as to the appropriateness for admission versus an outpatient follow-up. The message that I'm continually trying to get across to my partners in the emergency department as well as on the medicine floors is the benefits of an early consultation. Sometimes there's an inclination for them to not want to bother with a consultation over something that may not warrant it, but my preference is that they reach out early and often. We can avoid unnecessary admissions for non-complicated cases. We can identify acutely infected and surgically urgent cases, making sure that they get scheduled in a timely fashion. We can coordinate urgent consultations, most particularly with the vascular team if there's a dysvascular limb, and identify patients that are beyond salvage, those requiring emergent amputation for ascending and necrotizing infections. Also, we can guide appropriate outpatient antibiotics and follow-up care for those that do not need to be admitted. Infected diabetic wounds can be quite stealthy. Even among providers that have seen many of these wounds and infections, it is easy to be fooled because the patient's neuropathy and impaired immune response and vascular disease can allow subtle signs that seem like an innocuous infection to mask that of a deeper, more complex infection that is actually urgent. The emergency department and medicine providers often do not have an adequate sense of the difference between an infected and non-infected diabetic wound or a compromised ischemic wound versus one that is stable and not surgically emergent. There's also a failure to obtain x-rays on nearly all wounds that present. The patient is an unreliable narrator as to the extent and how long their wound has been present, and it's quite often missed the early signs of a gas infection or osteomyelitis. Also, there's an inadequate choice of antibiotics. Quite often, patients are sent home on cephalexin for cellulitis without the appreciation that there's likely a mixed organism infection going on or even an abscess that's tunneling and needs to be incised. These patients need to be put on broad-spectrum oral antibiotics or admitted on broad-spectrum IV antibiotics. A patient such as this can present with a superficial-looking wound with some cellulitis. However, once an x-ray is taken, emphysema is revealed, and what might have been sent home as a superficial necrotic
wound requiring debridement becomes a surgically urgent amputation. The differentiation between wet gangrene and dry gangrene is another reoccurring theme. Even in a patient with an obviously wet gangrenous toe, an unexperienced provider might look at the dorsal aspect of the foot and say, oh, well, there's not really any signs of it spreading. It doesn't look surgically urgent. Here with a patient that clearly has dry gangrene, vascular consultation is the more urgent issue as opposed to the need for emergent amputation of the toe. Another situation where severe infections are missed is in the case of a malperforans ulcer that's from a draining abscess. This is a patient that was admitted to the floor with concern regarding cellulitis, and then they just placed a consultation to the wound care team thinking that this was just a wound care issue. Once I was brought in and a probe was introduced into the wound, purulence rapidly drained out of the foot, and I informed the medicine team that this was a surgically urgent situation. So the role that I feel is key for a foot specialist in the hospital environment is to help staff differentiate between infections that are serious and non-critical. If the infection is localized and the wound is more of an issue than infection, then the wound can be debrided and the patient can be started on broad-spectrum oral antibiotics appropriate to the diabetic foot infection that would cover gram-positive and gram-negative organisms. For patients with grossly infected wounds and limb ischemia, admission is initiated typically to the medicine service. The podiatry team will take the patient to the operating room for initial incision and drainage or open amputation as indicated, and then coordinate revisional debridements, initiation of wound vac, revisions, and wound closure. We'll reach out to the vascular surgical team for assessment and intervention as indicated, and to the infectious disease team. Their involvement is often necessary for complex infections and long-term treatment of osteomyelitis. This is a patient with a grossly infected abscess over the Achilles tendon that led to the need for complete resection of the Achilles tendon, followed by repeat debridement, and then initiation of VAC therapy. Patient also had osteomyelitis of the calcaneus requiring long-term antibiotics. Ultimately, once the infection is under control, we make use of advanced tissue products, long-term wound vac therapy, and in some cases, tissue grafts and free flaps, together with our plastic surgery colleagues. Other than medicine and infectious disease, the team that we work most closely with is vascular surgery. They rely on us to help determine tissue viability for revision, areas of concern for primary healing whenever possible in terms of where bypass grafts are directed. This is a patient who presented with wet and dry gangrenous changes and a tracking abscess up the medial column of his foot that ultimately had to be staged as an open transmetatarsal amputation. Our vascular colleagues were then consulted and they performed a bypass. Then I took the patient back for a revisional procedure once the flaps had reperfused, closing the portion that was possible to close primarily, and then using a wound vac over the remaining portion of the wound where there was insufficient tissue to close. After completion of inpatient management of the wound and infection, there is a need for high-level outpatient follow-up. These patients often are discharged with a PICC line for long-term antibiotics, possibly with a wound vac. Some may be discharged to a skilled nursing facility or rehab. And not all of the wounds can be closed primarily, so there'll be the need for further wound debridement, perhaps use of advanced tissue product or other changes in dressing technology as the wound is healing. So this is where the outpatient wound care center makes a huge difference.
When I first started here at GW, the patients would just follow up in my general podiatry clinic together with everybody else that I was seeing for their assorted foot concerns, and these patients would often bring my clinic to a standstill because of their dressings, the coordination of their follow-up care, the need potentially for them to be readmitted to the hospital because their infection or ischemia had not improved. So in the outpatient wound care setting, I have a lot more support staff, supplies, and backup for these patients to be seen efficiently and to help coordinate their additional needs. Also, once the patient is fully healed, we can coordinate their follow-up care with physical therapy or seeing an orthotist or prosthetist, and also make sure that they are getting the appropriate follow-up with their other medical specialties. When starting to develop the team approach, I would go to various medical specialists and let them know the concept of what I was trying to do. I would provide lectures to internal medicine or medicine residents or the ER staff. I'd speak with infectious disease, and then obviously my vascular colleagues. You have some natural allies in this. Medicine teams often are overwhelmed by these patients. They're trying to address their other medical needs. Infectious disease specialists need somebody to obtain deep tissue and bone cultures in order to manage the infection. And vascular surgery is eager to have us refer patients to them that are in need of limb salvage because we are often the first line of contact. So when you're starting to develop this team, at first, you don't necessarily need to have them all on site. You can find them out in the community, see who is interested in trying to advance this type of concept, and consultations can even be virtual using pictures, electronic medical record, secure texting. Also, for you as a provider, it's necessary for you to feel safe that you're going to have people to back you up in taking care of these complex, high-risk patients. In particular, vascular surgery for wounds that won't heal without revascularization, you don't want to blunder into a situation where you're creating wounds that you may ultimately be responsible for that have no chance of healing. Also, the long-term management with multiple resistant organisms and the need to have infectious disease behind you. And for those patients whose limbs are not salvageable at all, I'm reliant on vascular surgery or orthopedics to provide below the knee or above the knee amputations in limbs that are non-salvageable. Also, the trauma surgeons in cases where the patient needs an urgent guillotine amputation because of necrotizing fasciitis. There's a high liability that comes with taking care of these high-need patients, and you need to know that there are people who have your back. I'm hoping that the information that I'm providing will be of use. I certainly had a moment of reflection to appreciate how far things have come for me when I first started here and was on a case-by-case basis hoping to find specialists of medicine and surgical specialties that would support me in trying to take out of these high-need patients, as well as how I used to have to see these patients in my general podiatry office that now I can see in the wound care center, where I have a small village of people who are dedicated to guiding these patients through a very challenging time in their lives, as well as decreasing the risk of future wounds and infections as we provide guidance for them once they've completed the healing process. Including my email address and practice information is available, and I'd be eager to share any cases or thoughts about how to integrate care in your facility. And thank you for this opportunity to speak. Thank you very much. I think we move to the next one by Dr. Dave Harnanan. Hey,
Firstly, I'd like to thank the organizers of this meeting for the privilege to be able to present on behalf of our colleagues in the Caribbean. Today I'm going to be talking about challenges of limb preservation in the Caribbean with a specific emphasis on the vascular element. My name is Dave Harnanan and I'm a vascular surgeon attached to the Eric Williams Medical Sciences Complex, where we've been running a vascular service for the last 10 years. We do a combination of open and endovascular cases and on average between 400 to 500 cases a year. This is a standalone vascular service in Trinidad, probably one of its kind in the Caribbean. Just to highlight the lay of the land, Trinidad is a twin island republic with the population of Trinidad being on average about 1.5 million. In Tobago, it averages between 100 to 150,000 population. These are divided up into 4 to 5 main regional health authorities with individual budgets. And in Trinidad, they are serviced by 4 major hospitals with most specialties present. Recently there are 2 minor hospitals that have come on board with some specialty interest. And in Trinidad, in the center of the island, there's 1 major hospital that is unopened at this point in time. The whole island is fueled by 1 public cath lab, for which myself and my colleague work to do cases. With respect to Tobago, there is 1 major hospital and 1 minor hospital that came on recently. They have a public cath lab, but unfortunately it is empty and non-functional. With respect to human resources, we're struggling badly. These 2 good-looking gentlemen are the only 2 vascular surgeons that are attached to the vascular unit at Eric Williams Medical Sciences Complex. And we run a single dedicated vascular service for Trinidad, and by de facto it has become a national service, being the only cath lab present. With respect to vascular surgeons in the country, there are about 5 vascular surgeons with some experience in endovascular skills, Dr. Prana and myself being the only 2 that does advanced endovascular procedures. In total, there are about 9 vascular surgeons in the country, with 2 fully retired at this point in time and 1 to retire at the end of the year. So we are struggling from a professional point of view. With respect to podiatry, there are 3 podiatry services in Trinidad and Tobago, 2 in Trinidad, 1 in Tobago. 1 in Tobago is the only public one. There are no public facilities for podiatry services in Trinidad. Wound care is limited to health centers in the public health sector, where the nurses would manage wound care. It is not uncommon that our patients' wounds are managed with brown sugar, honey, green pawpaw, and other poultices during the health service. Culturally, we have a significant issue when it comes to limb loss and limb salvage. Many of our patients, especially those with venous disease, have coined a term called life ulcer. So once their relatives have had an ulcer, they develop an ulcer and it's thought to be a life ulcer, and that has extended on to diabetic foot disease, where amputation of digits and eventually amputation of legs are not uncommon and accepted norm. Because of this, many of our patients believe that if they were to go to the hospital with diabetic foot sepsis, will end up having their leg cut off, and as such they present late. Our comorbidities are very poorly managed, despite the government embarking on the CDAP program, where drugs are provided free of charge to the patients, but many a times they don't always have all of the drugs necessary, and our patients are non-compliant. They have a sweet tooth. Many of them deny that they are diabetic, and we have a smoking culture. Delayed presentation and application of home remedies and poultices are not uncommon in our population. And many of our patients walk around barefooted, and even if they have a wound, a surgical paper footwear is usually what they will do. Now today we're going to try to look at some of the results from the event trial, which we spoke about last year. We're going to follow up on the National Amputation Survey, and with respect to challenges that faced, we got to look at our patients. They are the patient center, and as such we need to look at the pathology that they present to us with and some of the issues we highlighted already with respect to compliance. Human resource, big issue in our population, and our lack of the system. So the event trial is the only data that is available in the Caribbean with respect to endovascular revascularization for critical limb ischemia in Trinidad and Tobago, and this was published in 2023. We spoke about this at the last presentation, where we highlighted that it's endovascular first strategy for about 150 patients, and we boasted about an amputation salvage rate of limb salvage rate of over 80% and amputation free survival of more than 2 years.
However, following this publication, we've recognized that this is not a sustainable option in our setting. It's one public cath lab, two vascular surgeons doing all the cases, and the more work you do is the more you attract. As such, we have a massive volume of patients waiting for every vascularization strategies. We've also had a complete dry up of our consumables, whether it be economic or whether it be because of lack of awareness by the political persons, or whether it is just inefficiencies of the health system. It's difficult to say, but we have very little consumables to work with, and a regular supply is difficult to come by. So we've actually had to now change our strategy, and we've had to rationalize our approach to the patient with respect to revascularizer based on the availability of consumables. If we have the appropriate balloon or stent, then you would be revascularized. Otherwise, many a times you'll end up losing your limb. So bearing that in mind, it's important to know what type of pathology our patients are presenting with so we can stock the appropriate equipment for them. So using the event trial, we've been able to look at the patient factors and the patient pathology to help guide this. We know that our patients in this trial were above the age of 65, and a great percentage of them had coronary artery disease, diabetes, hypertension, and hyperlipidemia. These are chronically ill patients with significant comorbidities, and as we highlighted earlier, are not properly managed. So we've decided, okay, listen, let's do patient selection. We need to determine who is functional, who is mobile and independent. We got to use frailty scoring systems to guide who are the ones that we should invest our resources in. We got to look at the lesions themselves. We got to work out their MAC score. We got to work out whether these are revascularizable lesions. And we also have to look at salvageability. Is this patient going to be rehabilitable, and how long are they going to live? Once we've selected those patients, we then know that our patients have multi-level disease confined mainly to the infrainguinal region, and based on this data we can highlight that the superficial femoral artery, up to 50% of them will have disease there. But the main pattern of disease that we see is really confined to the tibial-peroneal trunk and the tibial vessel. So we have multi-level disease, 50% will have SFA disease, and the majority have tibial disease. So how did that affect our stocking of consumables? Well, we said, listen, let's have stuff available for the SFA, and that will be balloons 5 and 6 and stents 5 and 6. We have pretty much perfected the art of crossing CTOs with standard equipment. And once we're not able to get back into the true lumen, we have a low threshold to go for retrograde access, either Safari or pedal access. And that's what our strategy is. Since our patients have multi-level disease, it's not uncommon that we have to fix the SFA and tibials at the same time. And we've routinely applied 3mm balloons for the tibial vessels, and we've kept our inventory of wires and consumables very limited. As such, it's not that difficult to stock equipment for our patients. We have embarked on a strategy of one balloon, one wire, one sheet technique, and it's been working well for us. There is a cohort of patients that will need pedal angioplasty, so we do keep a number of small 2mm balloons available. From the event trial, we also were able to recognize what our amputation-free survival was. We looked at mortality and reintervention. But unfortunately, we've recognized that we're unable to maintain this. We have to keep monitoring, but our vascular clinic is overwhelmed. Our appointments are too long, and it's almost impossible to have data collection because we still use paper records, and many a times these are not easily available. Some patients do not attend because of their comorbidities and their lack of mobility and support. Many of them do not attend their clinic and go to other institutions. Some will go to institutions and get amputated and don't come back to see us. So collecting data beyond 2 years have been almost impossible. For the ones that we've intervened on, we've thought, okay, well, let's look at using an ultra-strong strategy. Unfortunately, this proved to be unfeasible because of the length of time that it takes to get the ultrasound, and many a times it's unreliable. So our secondary intervention for patients that we've intervened on before on the ipsilateral side has been few, and even fewer for the contralateral side. For some reason, our patients are not presenting to us. At the last presentation, we spoke about some of the pros and cons of endovascular versus open, and this was brought forward by the best CLI trial, and we know that the standard of care now involves more open surgery. Unfortunately, it's difficult to facilitate this with 2 operating theaters a month, especially when you're doing the aortas, the carotids, the AV fistulas, and the bypasses. We try to supplement it whenever we can with cath lab. So while this strategy of angiosomal revascularization and multi-level or multi-angiosomal revascularization is great, unfortunately many a times we have to tailor that based on the patients in front of us.
There are a group of patients who have a desert foot with high MAC scores and need tibiopedal angioplasties. Unfortunately, these patients require a lot of a TLC and a lot of work. What we do is we use our wound blush as our guide. We have introduced a pedal acceleration time, which looks at the flow at the pedal level to determine whether the revascularization is enough to heal the wound. We've used SpO2 as a surrogate marker. Many a times we've used advanced wound care with negative pressure wound therapy. We're using wall suction, hyperbaric oxygen, and even herbapot as our one of our strategies. Our National Amputation Survey was performed in 2023 looking at our numbers of amputations, and we've recognized that we are amputating close to 400 a year with a 28 major limb amputation per 100,000 population. But what this brought forward is that up to 50% of our patients had a previous ulcer, so we're not managing these ulcers well. And up to 40% of our patients had a penetrating injury and ended up with an amputation. So we need to, one, educate our patients and improve their health-seeking behavior. We know that diabetes and its complication has been associated with a 50-fold increased risk of major limb amputation based on this amputation study. And as such, diabetes and comorbidity is important. The data generated from this also highlighted that 2/3 of our patients walking off the streets and end up with an amputation. Our healthcare providers are not referring the patients, and up to 2/3 of the patients would have had some type of prior treatment, whether it be antibiotics or foot debridement, prior to presenting to us. So we are not doing a good job as healthcare professionals. The patients themselves don't do well. They use home remedies, and this causes problems, causing them to present late. So based on this data, we've identified that there are two groups of people. Those that we can identify in the early phases, come off the street and need to be dealt with quickly. So these we can approach from a primary healthcare point of view. And when they do present to us or have previous ulcers, we have to be aggressive with our management. So what have we done with the data? Nothing. We try to establish a task force that will implement education, public awareness, improve health-seeking behavior. Has not worked and has not been established properly. From a diabetic aggressive management of the wounds, unfortunately, a diabetic limb salvage center is what we've been trying to establish, has never worked out so far. Now, we create a lot of these problems ourselves. This is one patient who had an injury to his foot. He presents with diabetic foot sepsis, and this is the debridement that was performed. This takes into consideration no functionality peri-op. This patient had a high forefoot amputation following all of this, and he struggled to get back to work. Every time he tries to walk on this leg, he gets a recurrence of the ulcer and has been struggling to work. Our patients themselves present quite late. This gentleman applied home poultices on his foot before he presented to hospital. This is what he ended up having to have, a high forefoot amputation, leaving the flap open to salvage the limb. We got it to heal with advanced wound care and revascularization. However, he presents less than 6 months later with the same picture on the contralateral leg, applying poultices, and now has had another forefoot amputation. So our patients themselves create problems. But we have to recognize when we are at fault. This patient had an amputation of her toe performed, no revascularization at the time. She then is referred to us. But look at that, that arrow. The arrow highlights a bandage-induced injury. When we dress these wounds, many a times we apply tight bandages in a neuropathic foot, and we end up with full thickness wounds. These are wounds that we create that can be prevented. So in our practice, we do not use bandages at all. Many of our patients present with multi-level disease. This patient had to have an iliac angioplasty and a tibial angioplasty. We got a good result with him. But his surgeon had offered him an amputation thinking that the wound is non-salvageable. This limb is non-salvageable. So we are amputating without being aggressive enough. This patient moved on to having a healed wound. But our doctors at times can create problems. A senior orthopedic surgeon did a high forefoot amputation with primary closure for a patient who had an SFA occlusion and did not do revascularization. After this is the picture you refer, what am I to do at this point? We were able to use revascularization and advanced wound care to salvage this limb. But not always you win. Many a times these are the wounds that we're faced with. Multi-level revascularization, spending a huge amount of resources to save this wound, aggressive debridement, and this is what we end up with. We end up still losing this limb because of secondary infection. At this time we did not have flap available, but since then what we've done is we've been able to get some training in wound, flap reconstructions, and this is a patient who had good revascularization. We did an ALT flap, took it off the dorsalis pedis, 3 to 4 days post flap, good flow in the flap. And this is him 6 months later with the wound fully healed and functional back out to work. So there are lack of resources,
significant poorly controlled comorbidity, poor wound care, a lot of issues going on. But I think with aggressive management and approaching it at different levels, we can have a good outcome. We are praying that in time to come that we can have this diabetic limb salvage center where we can do all of these different high level stuff to have good outcomes. So at the end of the day, we work as best as we can. We try to now select our patients properly. We are aggressive with revascularization. We try to debride our wounds to maintain functionality. We keep chipping away at it. It's an ongoing battle. For our new frontiers, we're hoping for maintenance with insoles and cheap, affordable footwear, but we're hoping to go towards simultaneous revascularization and soft tissue coverage at some point in the future. Thank you so much for the opportunity. Yes. Thank you very much, everyone. Yeah. Sorry, my connectivity is not great, but I just wanted to thank all the speakers, thank DFUT for hosting. And if there are any questions, is Dave still on here? Yeah, I'm still on. Hi, Dave. Again, to commend everything that you're doing. As someone who's been doing all of this work, I have a question for you from within the region. What do you think it takes for us all to work a little bit better together? So I mean, I must say a lot of it is collaboration and bringing forward a lot of the work that we've been doing. So sometimes in the Caribbean, we work in isolation. Many a times, we have been able to be innovative in our experiences based on the patients and the pathology in front of us, but nobody else knows that. A lot of what I presented here on the amputation data is not published. So the data is not always out there. So I think presentations and meetings like these are important. Having these regional collaborative meetings, very, very important for us to share our experiences. And some of us have been able to master limited resources and difficult environments that might benefit across the world. It is an expensive venture, and in the Caribbean, with these small islands, with not always a lot of resources available, I think innovation and practicing sometimes suboptimal, but to the best of your ability can change practice. So that's what I would like to commend the organization of these type of meetings, especially as we are doing it as a regional thing. We are able to share our experiences. Because many people may not know what we're going through. Simone, you and I know what these things are, but many people may not have the same experiences. So again, collaboration at these type of meeting and sharing of information is important. Thank you. Dave? Yeah. Yes, you are vascular surgeon. What do you think about ulcers ischemic located at heels? Oh, yeah. So we have a saying in Trinidad, and I think across the Caribbean, the heel never heals well. So we have been recognized that aggressive revascularization is important in these patients. Offloading is very important. And now, because of functionality, so we've been able to salvage some of these heel wounds, but then the bone is very close to scar tissue. They recur every time they weight bear. They have fixed deformities at times. So it's an extremely difficult thing to manage. We have had some good experiences so far with free flap reconstruction. So our approach has been aggressive revascularization, aggressive debridement, aggressive wound care, and then whenever possible, some type of soft tissue reconstruction. And in our environment, the vascular surgeons, we do all of this ourselves. So, it's tailored, our practice is tailored to the patients as we go along. So we don't have the benefit of multiple people managing these patients. Many a times we have to make the decisions ourselves. We have to do the revascularization and the soft tissue reconstruction. So that's one of my final comment in my presentation was I'm hoping that we can get to the point where we can do revascularization and soft tissue reconstruction at the same sitting. In the Caribbean, each one of these are big ventures, and because of our limited operating time, to be able to do two separate long procedures can be a challenge. So if we can take advantage of the situation one time and do all in one is probably where we will have to go in our setting. Thank you. Very, very difficult to manage those. Yes, of course. One last comment, just summing up the session for us in the North American and Caribbean region, is recognition that we have some opportunity for collaboration. One of the things one of the things I've been trying to work on over the years is connecting the region
So when we have one challenge, we're able to bounce it off of each other. Dave is aware that I do this. It's the reason for having these meetings as well, because then we are able to pool the resources, as Paula had said earlier. Access to care, Michael spoke of how often he used a VAT to help speed up the closure of his wounds. It took me 6 months the other day just to find a VAT and be able to have a VAT available in Barbados. So I think closing some of the gaps would help us all to work a little bit better. And I also feel that creating standards of care so that just like when babies are born, you know what vaccines they need to have. When you have a diabetic foot, it becomes standard. This is the process that we need to go. But I think it will not happen unless we're all collaborating, and that we don't see diabetes as, because right now I think diabetes and its complications have been normalized. Amputations have been normalized, and I think that needs to change. I don't know if anyone has any other comments. Thank you. I would just like to say, I hope from the presentation we've recognized that early referral and sometimes the healthcare professionals themselves create some of these problems that we are asked to fix. And I am happy to see that at least one of the ventures that Foot International is looking at is training the healthcare professionals. And I'm also a transplant surgeon, and one of the things that change our practice is being able to educate and train healthcare professionals. From a transplant point of view, that has benefited, and I think from a wound care and diabetic foot point of view, training the trainers and educating healthcare professionals will be definitely be something that can change practice a bit. So I'm happy to see that is something that is being ventured upon. I think we agree with you, Dave. I think the other thing is also basically with the Caribbean, with many islands and all that, it's something like Maldives and all that, Mauritius and all these places. I think also the same problem that we had basically, because many islands and all that. So actually, I think getting the education out is the other thing. I mean, people are talking about using IT, AI, and all these things, but even with that, also basically, it's a bit difficult. So I think you still need to get, I mean, governmental support. NGOs can help, but I think the government is one of the best to actually get at least somebody, some champion somewhere who can push. I think from your side is basically from vascular, but I think even from the Ministry of Health, at least that'll be more helpful also. Okay. Simone, any other? No, thank you very much. Thank you very much for hosting, and thanks, Dave. And I will be calling on you again. Thanks for picking up this call. Yeah, pleasure. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Agradezco al presidente y al doctor Abbas y a todo el board del Foot International, y yo simplemente soy la cara visible de la región SACA. Agradezco a todo el board de la región SACA, que son todas y todos un grupo muy trabajador, y también no voy a dejar de agradecer a todos los miembros médicos de la región que están colaborando. Vamos a dar comienzo a esta sesión, que es muy importante, de la concientización, del Día de la Concientización. Vamos a dar comienzo al doctor Sergio Hernández. El doctor Sergio Hernández es un nuevo integrante del board que vamos a dar, pertenece a México, es un médico cirujano de la Universidad Autónoma de México, de Medicina Interna, de la subespecialidad de endocrinología, y que fue presidente del Consejo Mexicano de Endocrinología, y que casualmente fue coordinador del curso del taller paso a paso, y que fue full member del Foot International desde el 2022. Y como les dije, fue invitado a ser miembro activo del board para que trabajemos juntos. Y él va a hablar de las barreras del diabético. Así que esperamos su...
We are waiting the presentation from the board. Okay. All right. Thank you very much, Daniel, Maria, Sergio. I think Zaima will play the presentation. A very good day to all my friends and family members of our great DFU International. It gives me great pleasure to actually welcome all of you to our World Diabetic Day celebration with our healthy steps. DFU International, a mission with a vision. This is the new board members for 2025 to 2027. I would first like to thank all our regional chairs, regional advisors, country representatives, and full members for supporting us on the Healthy Steps Diabetic Food Awareness Day on the 16th of November 2025. DFU International is a registered international non-profit association under Belgian law, and the mission is to actually help people as a global organization consisting of people working in the field of diabetic-related food care. All are dedicated to providing food care. These people are spread across 7 regions in the world. Basically, Africa, SACA, MENA, NAC, Europe, Southeast Asia, and Western Pacific region. Our board members, regional chairs, advisory and our country representatives as full members are in all these 7 regions, according to the International Diabetic Federation and World Bank classifications. We would like to promote the global profile of diabetic food prevention and care through awareness, guidance, education, research, and professional development, ending avoidable lower limb amputations due to diabetes worldwide. We are actually the implementation arm of the IWGDF. Our goal is to prevent and reduce the number of unnecessary amputations from diabetes worldwide and improve the quality of their life. Training healthcare professionals how to manage diabetes-related food problems effectively and prevent amputations, giving healthcare professionals strategies to implement, develop, and sustain food services, and promoting the recognition of diabetic food specialists. So we want to close the gap of available and affordable diabetes food care. And World Diabetic Day is the culmination of our great work together. Our activities along the way includes train the food healthcare professionals step by step in each country, and our World Diabetic Day Awareness Week, which we're celebrating on the 16th of November. We have many partner organizations, if it includes the IDF, IWGDF, ISDF, Limb Preservation Alliance, the Royal College of Podiatry, the World Union of Woolly Societies, Diabetic Food UK, American Limb Preservation Society, the Canadian Podiatry Medical Association, Wounds Canada, International Associations of Diabetic Food Surgeons, DFSI of India, RK Diabetic Food and Podiatry Institute, Research Society for the Study of Diabetes in India, Interprofessional Wound Care Association, the International Committee of the Red Cross, International Université Numérique Francophone Mondiale. So we have many flagship programs, and the latest is actually Train the Food Trainer for healthcare professionals. And this is going to be carried out completely 2025-2027, and we would like to kick off this basically in all the 7 regions. This is something that is a key performance indicator for all the regional chairs in all the 7 areas. This is our Diabetic Awareness Week. We start at 8 CET with the Western Pacific region and proceed to Southeast Asia, Africa, MENA. Global meet will be from 14 to 15:30 CET. And then we have got Europe, NACA, and SACA. We also have the webinar series, which is Sherlock Saturday, 14 CET from 2025-2027. We've already had the first session basically with Prof. Abbas from Africa, and then looking at hardest wounds and the surgical approach is the next one by Dr. Salma, and then I will cover on innovative wound care strategies, followed by different specialities from different areas, from podiatry, from plastic surgery, from nutrition, and also in terms of prevention. We have many newsletters which are ongoing continuously from 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. And then we have got our leaflets basically, which are completely being disseminated everywhere by all of you. Thank you very much.
You're doing a great job. The cost of treating diabetic foot ulcers in 7 regions, basically research is very important. We look at the Global Wound Care Journal, which I have the pleasure of being the editor-in-chief, and we actually came out with a journey from the step-by-step diabetic foot program to train the foot healthcare professionals, 22 years of preventing amputation globally. This is actually with Abbas and myself, and this is something as a great publication that we are very happy to put forth to you. At the same time, the Afro-Dial study, and then the Asia Afro-Dial study also, and our consensus document on the implementation strategies for the prevention and management of diabetes-related foot disease, which was updated, and we will actually update this in 2026 in International, and our 4th D-Foot International Conference, which will be held in Maldives from the 1st to 3rd of May. Thank you very much to Dr. Wahid, the Vice President, who is Chairman of the organizing committee for this. So what we have done is every year, basically, we are having conferences in different parts of the world to actually support and also push for the advancement of diabetic foot management in terms of prevention and also to prevent avoidable amputation. I thank God for all of you as my friends and family in supporting me as president for DFO International and the whole board as a whole, together with our sponsors, Ergo Medical, Monleka, and then even Oneness Bio for these great sessions. And we would like to thank you for continuously supporting us all this while. And in 2026, the World Union of Wound Societies, where we are actually a supporting society, will have the session from September 23rd to 27th of 2026 in Kuala Lumpur Convention Center with the theme of Global Paradigm Shift, Wound Management, Specialty and Recognition. I thank you for a great this session, and I hope that all of you all will be able to share your expertise and clinical know-how and try to actually help all our patients who are actually our clients. So with that, thank you again, adieu, and have a wonderful World Diabetic Day, and let's work together for the betterment of diabetic foot management, prevention, and to prevent amputation, and most of all, save lives, save limbs. This is truly important. Thank you again. God bless you all. Thank you. Gracias. Thank you very much. The second presentation is Dr. Thank you. Sergio. And bye. The first presentation is Sergio Hernandez. Luego, jefe del Centro de Atención. Buen día, soy el doctor Sergio Hernández Jiménez, internista endocrinólogo, jefe del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes CAIPADI, aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Agradezco la oportunidad que se me brindó para poner a su consideración algunas reflexiones sobre uno de los grandes problemas que tenemos en la atención de personas con diabetes. Las barreras que existen para la prevención de complicaciones de pie asociadas a la enfermedad. Como sabemos, las complicaciones de pies en personas con diabetes y en especial las úlceras se encuentran dentro de las consecuencias más graves y costosas de la diabetes. Estos datos ratifican esta aseveración, ya que las úlceras de pie afectan del 19 al 34% de las personas con diabetes a lo largo de su vida. Tienen altas tasas de recurrencia y condicionan una mortalidad alta de 50-70% a 5 años. Por otro lado, se encuentran dentro de las principales causas de infección, de hospitalización y amputación de miembros inferiores, llegando a constituir 2/3 partes de las amputaciones no traumáticas. Y esto condiciona un gran deterioro a la función física, a la movilidad, la independencia y llegando a producir estragos sobre la pérdida de empleo y el aislamiento social. La calidad de vida se deteriora por dolor crónico, por depresión, ansiedad, y no solo para el paciente, sino frecuentemente esto impacta o afecta también a familiares o cuidadores primarios. En cuanto a los costos de atención, son tan elevados que se ha calculado que van alrededor del 17 a 33 mil
dólares por cada caso. Y también puede llegar a requerir hasta 30% del total de costos de atención médica relacionados a la diabetes. Es de destacar que existen mayores tasas de amputación y peores resultados en poblaciones jóvenes, en poblaciones minoritarias y aquellas socioeconómicamente desfavoridas. Todos esos datos ominosos contrastan mucho con algunos enunciados que se ha demostrado que hasta el 85% de las amputaciones por pie diabético pueden llegar a prevenirse. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? En cuanto a la atención de diabetes, lo que se ha observado en cuanto a análisis de costo-efectividad, la revisión de pies, el cuidado de pies en pacientes con alto riesgo de úlcera, es una intervención que puede ser eficiente, que ahorra costos y, como se ve en la lámina, es altamente factible. Sin embargo, esto contrasta con muchos datos, como por ejemplo en nuestro país, en el cual en la encuesta nacional de salud se reportó que casi nada más hasta el 35% de los pacientes reportaron haber sido revisados de sus pies en sus consultas en los últimos 12 meses. Y por otro lado, se encuentra que solo el 26% de los pacientes llevan a cabo acciones de revisión de pies y 18% de reporte de pacientes que evitan que el calzado les lesione sus pies. Esto es que usen un calzado adecuado, lo cual dista mucho de llegar a la meta deseada, que es arriba del 80%. Y estos datos se repiten en algunos otros reportes. De hecho, se menciona que en los últimos 5 años el porcentaje de personas con diabetes que reciben una revisión anual de pies por parte de los profesionales de la salud es muy bajo, a pesar de ya tenerse en varios ámbitos recomendaciones, guías internacionales. A pesar de esto, solo 30% de los pacientes con diabetes reciben la atención podológica anual. Y esto incluye también revisión de pulsos y búsqueda de lesiones en los pies. Por otro lado, la prevalencia de autoinspección diaria de pies llevada a cabo por los pacientes que tienen diabetes varía considerablemente de un 35 a un 70% según las poblaciones analizadas. Por tanto, es muy importante identificar cuáles son las barreras, estas barreras silenciosas que al tener un diagnóstico preciso nos hace dirigir acciones específicas y con ello tener mejores resultados. Identificar estas barreras nos ayudan a transformar nuestra forma de atender a las personas con diabetes. Y se tienen 3 grandes escenarios de análisis sobre las barreras que se tienen en la prevención de lesiones de pies. La primera, tanto en los pacientes como en sus familiares o cuidadores, en profesionales de la salud, y otro gran rubro son aquellas dirigidas al sistema de salud. En el primer escenario, muy frecuentemente se tiene la falta de conocimiento y de conciencia de la importancia de llevar acciones de autocuidado de pies. El desconocimiento de los riesgos puede ser un factor muy importante para el cuidado, para llevar a cabo acciones de autocuidado. Por otro lado, pueden existir también barreras psicológicas y sociales, dentro de las cuales ahí pueda presentarse una baja motivación o autoestima. También la depresión es el principal factor que hace que se abandonen actividades de autocuidado. La percepción de una baja prioridad de estas acciones de cuidados de pies es muy frecuente, que los pacientes no le den la importancia o no tengan esos hábitos continuos de revisión, de cuidado de pies. Y por otro lado también las creencias personales, el uso de un mal calzado, los estereotipos que nos presentan el uso de un calzado que puede ser deleterio y que cuando se va educando sobre el tipo de calzado adecuado, pues muchas veces hay frustración con estas acciones de cuidado.
Incluso no solo con los pacientes, a veces también hay estigmas sociales o familiares. Y esto se demuestra en un trabajo que se publicó en el cual se analizaron la percepción de los pacientes en las complicaciones de pies. Y llama la atención el título que decidieron los autores destacar con mucho acierto, en el cual dice el paciente: ellos me dicen que quieres ir de turista y hacerte el importante al utilizar zapatos en casa, por lo que dejé de usarlos a pesar de que sabía que era para proteger mi pie. Este título engloba en forma muy certera cuál es el reto que tenemos para quitar esos estigmas sociales, familiares e inclusive también entre profesionales de la salud. Por otro lado, también es importante visualizar la mala comunicación que se puede tener con los profesionales de la salud para transmitir en forma muy adecuada y muy importante el cuidado de los pies y cómo se puede prevenir llevando actividades de autocuidado sin que se tenga una actividad amenazante o de infundir miedo sobre las complicaciones, especialmente amputaciones. Por otro lado, las limitaciones físicas que puede tener el paciente relacionadas a comorbilidades como un incremento excesivo de peso que limite estas acciones de autocuidado, las limitaciones socioarticulares, el deterioro visual, la edad avanzada y que muchas veces requieren incluso el apoyo de un cuidador primario familiar, lo cual hace que se sume otra actividad de cuidado y que pueda llevar al desgaste, al síndrome de desgaste de los cuidadores. Y por otro lado, también las condiciones socioeconómicas en las cuales impactan el bajo nivel educativo, la falta de recursos para el uso de un calzado adecuado y la dificultad para tener acceso, no solo el completar las consultas, sino además acudir a las consultas. Las distancias, el costo de transporte puede ser una limitante muy importante que actualmente con varias herramientas de telemedicina pueden también tratar de amortiguar. En cuanto a las barreras de los profesionales de la salud, pues hay a veces falta de información, pero quizás más bien de implementación de las acciones específicas que pueden tener solo unos minutos de revisión, algo muy rápido que se ha simplificado para dar algunas instrucciones específicas de pies. Sin embargo, a veces se priorizan otras circunstancias como el control glucémico, el control metabólico, la gestión de los fármacos, la atención a comorbilidades u otras complicaciones, pues hace que se deje la atención de los pies como, o que se ponga como una acción al último o no importante. Por otro lado, la sobrecarga laboral y la falta de tiempo en consulta para realizar estos exámenes, pues es muy común, sobre todo en la atención primaria. La falta de equipos interdisciplinarios es sumamente relevante, el que no se tenga una opinión, una interconsulta, una referencia oportuna cuando se encuentra una lesión incluso incipiente. Y el gran problema es que también se dé menor prioridad a la prevención y mayor atención o ya hacer demasiado en forma muy tardía. Esto es que se le dé más importancia a tener una úlcera que a las acciones correctivas iniciales de tipo preventivo. Este artículo del 2018 refleja un texto sumamente preocupante en el cual evidencia cuál es el contexto actual sobre el pie diabético por parte de los profesionales de la salud, ya que menciona que la atención de pie ha sido tradicionalmente descuidada. No logra atender el mismo nivel de interés por parte de los profesionales de la salud que otras complicaciones de diabetes. Y tampoco es sorprendente que en el campo continúe atrayendo solamente a pocos clínicos interesados en investigación y en la mitigación de este problema. Desafortunadamente, no es de las complicaciones que sean más frecuentemente evaluadas, incluso en varios foros, en varios grupos y en varios centros o clínicas. Por parte de los sistemas de salud existen grandes barreras, lo cual constituye la explosión demográfica, global de la sobrecarga que hay de la atención de pacientes, el gran número de pacientes con diabetes que existen en el mundo,
las desigualdades geográficas y socioeconómicas que agravan estas disparidades en el acceso a servicios de educación. Y por otro lado, la falta de verificación de la implementación de guías o los protocolos estandarizados. Se tienen los protocolos, pero realmente no en muchos ámbitos hay herramientas que puedan verificar que se lleven a cabo estas acciones preventivas. Y por otro lado, también la falta de registro de estos indicadores preventivos de atención. Se tienen muchos indicadores de complicaciones, pero no hay indicadores, hay pocos indicadores que se lleven a cabo de el registro de acciones preventivas. Y esa es un área de oportunidad muy importante que podemos desarrollar en cualquier ámbito. Hay dificultad en los procesos de referencia a servicios especializados y por tanto también hay una fragmentación del seguimiento. El que se aborde por diferentes especialistas en sitios diferentes puede hacer también incluso discrepancias en opiniones de tratamiento o en información que haga que se pierda esta línea de tratamiento o incluso haya opiniones encontradas. Las dificultades financieras para acceder al calzado ortopédico, materiales de cuidado, y en muchas ocasiones la mayoría de los recursos y estudios se dirigen al tratamiento de condiciones ya muy avanzadas, con poca inversión en la prevención. En un estudio muy interesante que evaluaba cuáles eran las barreras percibidas tanto por el paciente como por profesionales de la salud para acceder a los servicios de atención de pie, los datos se centraron en pacientes, principalmente en experiencias personales, y en profesionales de la salud se centraron en barreras que se relacionaban con el sistema de salud. Hubo superposición entre ambos, lo cual esto iba muy frecuentemente de falta de conocimiento o falta de práctica, y que había factores socioeconómicos. Sin embargo, lo que subraya en este trabajo es la importancia de conocer ambas perspectivas, la atención centrada en el paciente, el tener no solo los indicadores numéricos, sino también los indicadores de calidad y de requerimientos o necesidades de la persona con diabetes. Y esto lo que puede lograr es que se empaten estos objetivos principales, primarios, y esto permitiría dirigir acciones más específicas para cumplir las expectativas del paciente y lograr mejores resultados de tipo preventivo. El doctor Venkat Narayan, en un excelente editorial publicado, mencionaba que hay evidencias de que estamos ganando la batalla en cuanto a la atención de los factores de riesgo de la diabetes. Y esto ha permitido que disminuyan en las recientes décadas las tasas de complicaciones. Y como ven, una de las principales es el abatimiento de las amputaciones. Pero estas acciones comenta que se dirigen principalmente a la atención a la prevención y al tratamiento integral y multidisciplinario. Además, agregaría también basado en mayor educación, información e implementación. Esto es educación que produzca acciones factibles y llevadas en forma cotidiana, pero también un fomento a la investigación sobre fisiopatología e identificar cuál es la forma de presentación de cada localidad, la forma de presentación del problema, los fenotipos locales que nos permitan tener datos para crear estas políticas públicas. Pero sobre todo porque los elementos en los cuales podemos estar perdiendo la guerra es por la alta incidencia de diabetes, la gran carga de un número cada vez mayor de pacientes afectados en el mundo a nivel global, pues sí es lo que nos obliga a buscar estrategias cada vez más eficientes. Por tanto, reconocer las barreras no es señalar fallas, sino detectar cuáles son estas situaciones que pueden ayudarnos a abrir caminos hacia soluciones sustentables. Realizar un diagnóstico situacional, pero específicamente de nuestro entorno para implementar acciones progresivas y no dejando atrás el replicar estrategias de éxito que se han implementado en varios lugares del mundo. Esto ha sido ya gracias a las acciones de muchas personas que han demostrado que a pesar de entornos adversos se pueden llevar a cabo estrategias factibles y que puedan evitar estos desenlaces deleterios. Pero siempre tener una misión individual con cada persona que vemos con diabetes, todos los que atendemos a nuestros pacientes, debemos de tener
esa idea principal de que todas las complicaciones de diabetes, las amputaciones son quizás de las que más podemos incidir, de las que más podemos evitar, que estas complicaciones, las amputaciones por complicaciones en pies de personas con diabetes no deben de existir, siempre y cuando tener nuestra consigna, nuestro compromiso de que ningún paciente debe ser amputado si está bajo mis cuidados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy claro tu presentación. Vamos a hablar ahora con la doctora María José Garcia, quien ya dije que es la nueva incorporación, la más jovencita de los miembros del board. Ella es diabetóloga y nutrióloga clínica formada en la Universidad Iberoamericana y en el INDEN de la República Dominicana, médica cirujana de Honduras, cuenta con la certificación internacional en atención del pie diabético por The Foot International y por la Harvard Medical School, y es representante del board actual y es médica del Diabetic Center y del CASITA, y nos va a hablar de un tema interesante que también vamos a trabajar juntos con Sergio, de la valoración del pie, la guía práctica y cómo evitar amputaciones en el futuro, aunque muchas veces no es el fracaso, sino es una solución para el Parte del paciente. tratamiento. Adelante, María José. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Braver, y a todo el equipo. Honrada de estar aquí con ustedes, doctora Carro, doctor Hernandez. Gracias, pues vamos a empezar con la presentación para que ustedes vean, ya una vez viendo cuáles son las barreras que el doctor nos dijo, pues cómo podemos mejorar en respecto a la detección del pie en riesgo. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Quiero agradecer de forma especial a nuestro chair de la región SACA, el doctor Daniel Braver, por la invitación a este día completo dedicado a promover la concientización, el cuidado y la prevención del pie diabético en todas nuestras regiones. Y esta charla busca reforzar la valoración esencial del pie en la persona con diabetes, con una guía práctica de historia clínica orientada a evitar las amputaciones que son prevenibles. El panorama de la diabetes, sabemos que es una de las emergencias de salud global de más rápido crecimiento del siglo XXI, y en la última actualización del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes nos dice que el incremento a nivel mundial va a ser del 45%, porcentaje que va a ser igual para nuestra región en un estimado en 25 años. La magnitud del problema de la diabetes radica en que al tener alta incidencia, 11% de nuestra población, representando 1 de cada 9 personas, tiene diabetes, donde el 42.7% de las personas desconoce que tiene diabetes. También representa 12% del gasto mundial y el 9.3% de las muertes globales, siendo la patología del pie diabético una de las complicaciones macrovasculares más frecuentes. Por eso podemos decir que la magnitud del problema exige un abordaje proactivo del pie diabético desde la primera consulta. Y en el panorama epidemiológico del pie diabético, pues no pinta bien, ya que el riesgo anual de ulceración es hasta del 4%, donde más de 130,000 amputaciones por año se realizan solamente en Estados Unidos. El 50% de las úlceras ya tienen algún componente isquémico o enfermedad arterial periférica asociada. El costo anual asciende hasta los 9 billones de dólares, y que el envejecimiento, la obesidad y la urbanización son los principales factores de complicaciones de nuestros pacientes con diabetes. Y es por eso que decimos que el panorama de nuestro paciente con úlcera de pie diabético pues se torna sombrío, ya que el pie diabético no es una complicación aislada, es un marcador de enfermedad sistémica y de desigualdad en la atención.
Y es por eso la importancia de valorar de forma esencial el pie de las personas que tienen diabetes, ya que la primera causa de amputaciones no traumáticas es la diabetes, pudiéndose en el 85% de estas amputaciones prevenirse. ¿Cómo? Con una educación, entrenando al personal de salud y al mismo paciente para poder identificar el pie de riesgo. La valoración esencial del pie va a tener objetivos claros, que son identificar el riesgo de ulceración, detectar pérdida de sensibilidad protectora, explorar signos y síntomas de enfermedad arterial periférica y en aquellos pacientes que ya se ha realizado una valoración previa, identificar si ha cambiado la estratificación del riesgo. La guía práctica de la historia clínica del pie en la diabetes debe ser dirigida y se centra en identificar el riesgo de ulceración, la pérdida de sensibilidad protectora y la identificación de signos y síntomas de enfermedad arterial periférica. Entonces, dentro de un punto de vista rápido, para que tengamos este algoritmo en mente, cuando tenemos un paciente en riesgo de ulceración, es importante identificar la evolución que tiene de la diabetes, si ha tenido buen control metabólico o realizar, si el paciente conoce al menos de el concepto de hemoglobina glicosilada y ahí poder determinar si es un paciente que está en un control periódico. También indagar sobre síntomas neuropáticos, si el paciente ha referido dolor en reposo o claudicación, si ya está diagnosticado con una enfermedad cardiovascular de cualquier tipo o ya está en tratamiento o ha sido diagnosticado con una enfermedad renal crónica. También es importante indagar en los hábitos del paciente, por ejemplo, el tipo de calzados que usa, si usa, ¿verdad? Si tiene higiene, si el paciente tiene antecedentes de tabaquismo que ya abandonó o está realizando esta actividad actualmente y si ya ha tenido úlceras o amputaciones previas. La historia clínica cambia cuando el paciente ya se nos presenta con una úlcera, donde la anamnesis se dirige en torno a evolución, inicio, tamaño, si exuda o no la úlcera, si ha presentado fiebre, dolor, secreciones de otro tipo, si ha tenido ya al momento de nosotros evaluarlos una evaluación o recibido un tratamiento médico o se ha automedicado. También es importante valorar factores que agravan, si el paciente actualmente cuando nos llega ya está en control metabólico, si incluso sigue usando el calzado que le produjo la lesión y siempre indagar si el paciente ha tenido ulceraciones, amputaciones mayores o menores o incluso si ha sido ya revascularizado. Y es que el examen físico esencial va a salvar extremidades. Y en esta guía mental de 4 pasos solo nos tomará por lo menos unos 5 minutos para poder realizar el examen físico, que constará en inspección, donde vamos a valorar la piel, las uñas, las deformidades del pie, el tipo de calzado que utiliza y también es importante valorar el tipo de calcetines que el paciente utiliza. En la evaluación vamos a hacer aquí énfasis en la pérdida de sensibilidad protectora. Esto lo vamos a hacer con 3 herramientas básicas, monofilamento, diapasón o puede ser táctil si no tenemos estas. La exploración va a consistir en detectar signos y síntomas de enfermedad arterial periférica. Haciendo hincapié en el color de los pies, la temperatura de los pies y sobre todo a identificar si tenemos pulsos pedios y tibiales, para poder realizar la clasificación del riesgo según las pruebas de pérdida de sensibilidad protectora o signos de enfermedad arterial periférica, clasificándolas como muy bajo, bajo, moderado y alto. Y aquí nosotros tenemos este código QR que los invito a escanear porque nos va a llevar a las tarjetas informativas o infocards que el International Working Group con la colaboración del footinternational, desarrollaron esta serie de tarjetas sobre el pie diabético que muestran el examen físico de forma estructurada. A continuación les voy a presentar las que son de mayor utilidad al momento de realizar examen físico. Con respecto a la inspección, evaluación de deformidades del pie,
Pues aquí, en toda persona con diabetes y pérdida de la sensación protectora o enfermedad arterial periférica, nosotros debemos de buscar deformidades ya estructurales. Las más frecuentes son la hallux valgus, los dedos en garra, las prominencias de las cabezas metatarsales y el pie de Charcot. En el momento de hacer inspección con el uso de calzado adecuado, aquí el riesgo se hace en pacientes con riesgo de moderado o alto, donde el calzado debe adaptarse al pie con respecto al largo, debe tener estas características de 1 o 2 centímetros más largo, y en cuestión de ancho y altura debe tener suficientemente espacio para no comprimir los dedos. También es importante hacer hincapié en que esta evaluación debe hacerse a horas finales del día para poder identificar si el calzado es adecuado o no. Y en personas que ya hayan tenido una úlcera previa, se debe indicar un calzado terapéutico que reduzca la presión plantar y así evitar recurrencias. Con respecto a la evaluación neurológica, esta se centra en 3 pruebas importantes. La prueba con monofilamento de 10 gramos es para identificar la sensibilidad protectora. La del diapasón de 128 Hz, esta es para sensibilidad vibratoria. Y el test de Ipswich, que esta se hace para detectar sensibilidad superficial, donde nosotros debemos aplicar a cada estímulo por lo menos una aplicación simultánea. Y si el paciente falla en una de las 3 pruebas, se debe considerar que hay pérdida de sensibilidad. Todo el examen se complementa en menos de 5 minutos y las determinantes para clasificar el riesgo de ulceración, nosotros las podemos ver aquí en lo que nos dan las infocards de forma rápida y precisa. Con respecto a la evaluación vascular, la palpación de pulsos distales es el primer paso, pero recordemos que también no excluye la presencia de enfermedad arterial periférica, por lo cual debe complementarse con la utilización de medición del índice tobillo-brazo o la medición del índice dedo-brazo utilizando un Doppler. Recordemos que esto nos pueden dar valores, por ejemplo, del índice tobillo-brazo menores de 0.9 o en rango entre 0.9 a 1.3, podríamos estar frente a una menos probabilidad de una enfermedad arterial periférica. Pero sin embargo, cuando tenemos valores de presión arterial sistólica menor a los 50 milímetros de mercurio, pues ya podemos decir que indica una isquemia severa. Y lo importante que nos dejan las Infocard es saber que si una úlcera no cicatriza en 4 a 6 semanas, el paciente debe ser derivado a cirugía vascular, independientemente aunque los pulsos sean palpables. Con respecto a la clasificación del riesgo, la guía del International Working Group define 4 niveles de riesgo: el riesgo muy bajo, el riesgo bajo, el riesgo moderado y el riesgo alto. Y esto en base a si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad protectora o tiene algún signo de enfermedad arterial periférica. Si es muy bajo, el paciente no presenta ninguno de estos y la revisión se puede hacer de forma anual. Si el paciente es de riesgo bajo, quiere decir que ya tiene presencia de pérdida de sensibilidad protectora o algún signo de enfermedad arterial periférica y la evaluación pues debe de hacerse una vez cada 6 meses. Cuando el riesgo es moderado, aquí ya tenemos ambas condiciones, ya sea pérdida de sensibilidad protectora, enfermedad arterial periférica, más una deformidad del paciente que hemos detectado en la inspección. Y aquí la evaluación sí requiere de hacerse por lo menos cada 3 meses. Y cuando el riesgo es alto, aquí ya hablamos de que el paciente tiene pérdida de la sensibilidad protectora, enfermedad arterial periférica, más uno de los siguientes signos, como ser, por ejemplo, alguna amputación previa, enfermedad renal crónica o una amputación menor o mayor. Y aquí la evaluación sí debe hacerse con un mínimo de cada 3 meses y lo ideal es una vez al mes.
El objetivo con esta clasificación es detectar el cambio de categoría antes que aparezca la lesión. Y los signos de alarma de derivación que todo médico y todo personal de salud, incluso debemos orientar a todas las personas que nos colaboran en las clínicas, de que son motivo de derivación, como ser la ausencia de pulsos, el dolor en reposo nocturno, los cambios bruscos de coloración o de temperatura en el pie y la evidente necrosis e infecciones profundas del pie, pues son motivos o signos que no deben de ser vigilados, sino que deben de ser referidos de forma inmediata a un especialista. ¿Por qué razón? Porque antes de cualquier intervención quirúrgica en el pie de una persona con diabetes, se debe determinar la presencia de pérdida de sensibilidad protectora y el estado de la enfermedad arterial periférica para poder evaluar la idoneidad y los riesgos de ese procedimiento que se quiere realizar. Y la educación al paciente pues viene a ser sumamente importante para nuestra valoración médica, donde cuenta de 3 pilares. El autocuidado. En el autocuidado, la inspección, debemos inculcarle al paciente la inspección diaria, la higiene, la hidratación, el calzado adecuado y también el riesgo de andar un descalzo o un calzado muy descubierto. Otro de los pilares de la educación al paciente es hacerle énfasis del control metabólico, el cual incluye un control metabólico de glucosa capilar, hemoglobina glicosilada, tiempo en rango si usamos monitores continuos, control de la presión arterial, de lípidos y de peso. El otro pilar es la atención periódica. Todo paciente con diabetes debe por lo menos hacerse una valoración del pie de forma anual. Y en el paciente también debe de tener claro cuáles son los signos de alarma de este paciente que le pueden prevenir una úlcera y con ellos una amputación, que son el mal corte de una uña, ¿verdad? Que se hirió con algún objeto cortopunzante, cambio de coloración del pie que no duele, esos cambios de las uñas engrosadas, deformes, también debe ser algo que el paciente debe de buscar atención. El cambio de consistencia, color, temperatura de una de las partes de sus pies o de un dedo en específico, las alteraciones en el talón que se ven anormales con el resto de la piel, pues todos estos son criterios para enseñarle a nuestro paciente que debe buscar atención médica. Y con respecto a las acciones que todos debemos hacer, tanto el personal de salud de atención primaria como nuestros pacientes, y que salvan extremidades, es preguntar, mirar, tocar y clasificar el pie de cada persona que tiene diabetes. Y es por eso que estas charlas, ¿verdad?, que promueven el perfil global de la prevención y el cuidado del pie diabético a través de la concientización, cuidado, son posibles gracias a la misión del DFUT, que es reducir las amputaciones mediante la educación y la colaboración de todos nosotros. Me gustaría hacerles una breve historia de cómo ha sido nuestra experiencia local acá en Honduras como los representantes del DFUT, donde nuestro trabajo se centra específicamente en la detección y el manejo del pie de bajo riesgo con una clínica de atención de primera atención llamada Diabetes Center, y también tenemos una atención multidisciplinaria al pie de alto riesgo, y esto lo logramos en la Clínica Casita, que es una clínica especializada y avanzada en heridas y pie diabético. Y también nosotros nos preocupamos por la capacitación del personal de salud de primer contacto, en la capacitación a pacientes para que identifiquen los signos y síntomas de alarma. Y también hemos creado programas de educación médica continua, y este año muy contentos porque realizamos el primer simposio internacional teórico práctico de pie diabético, el cual fue de mucha aceptación en nuestra comunidad, y esperamos seguir haciendo este evento de forma anual.
También este año cerramos con un estudio y la ejecución del estudio Casita, que fue un estudio clínico y sociodemográfico con el cual buscábamos tener datos locales para poder, en un futuro exponerlos a este tipo de reuniones. Y uno de los resultados más importantes que obtuvimos y en base a esta charla de hoy es que el 89% de todos los pacientes que llegaron con una úlcera de pie diabético a nuestra clínica por primera vez nunca habían sido valorados o realizado un examen físico del pie. Y esto nos lleva a que las representaciones regionales pues deben de tener ese carácter de prevención, ¿verdad? En aquellos pies que todavía están de bajo riesgo. Ahí es donde nosotros queremos hacer el impacto para poder tener ya pues si no se puede, pues una atención ya multidisciplinaria para el tratamiento de lesiones de más alta complejidad, con un equipo multidisciplinario de diabetólogo, cirujano vascular, con el fin de salvar extremidades, que ese es nuestro lema. Y con esto, pues, me despido con la misión que todos tenemos, que es la prevención de amputaciones del pie por causa de la diabetes en todo el mundo. Muchísimas gracias, les agradezco por la oportunidad y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias, María. Hermoso tu disertación y muchas gracias a nuestro amigo, el cirujano vascular. Bueno, vamos a pasar a la última charla. Nuestra doctora Gabriela Carro, médica especialista en medicina interna, magíster en diabetes, diplomada en cicatrización de heridas, diplomada en pie diabética, encargada en la unidad de pie diabética del Hospital Posadas, miembro del The Food International, vicepresidente de AYACH, miembro de ALAPID, miembro del Comité de Pie Diabético de la SAD, quien nos va a hablar de la APP, de una nueva clasificación de pie diabético en la región de Latinoamérica. Deseosos de escuchar tu disertación. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que voy a presentar es acerca de la app de pie diabético que se puede bajar en Android, que está en 2 idiomas, en español y en inglés, y que nos permite utilizar muchas clasificaciones a la vez para poder valorar mejor el pie, para poder comunicarnos. Así que bueno, vamos con la presentación. Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la calculadora de clasificaciones de pie diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. No tengo conflictos de interés para esta charla. Y bueno, la app de clasificación en pie diabético es una aplicación que es gratuita para Android, tanto para su descarga como para su uso. Tienen acá el QR por si quieren bajarla. Todavía no está disponible para iPhone. ¿Cuál sería el objetivo de usar esta app de clasificaciones? Bueno, poder tener a mano todos los valores y los scores de clasificaciones que son más utilizados a la vez en 14 pantallas, o sea, de una vez ir cargando los datos y que al final nos dé la información de todas las clasificaciones. Esto nos sirve para transmitir información, comunicarnos en el equipo de salud, también para tener una idea del pronóstico. Si bien no se dan con los scores un pronóstico en un paciente en particular, sí puede utilizarse para tener una idea de cuál puede ser el pronóstico de ese paciente y su evolución. También nos da una idea de cuáles pueden ser los posibles tratamientos, si el paciente necesita una revascularización o si tiene una infección con una osteomielitis, poder saber que puede tratarse en forma quirúrgica o en forma clínica. También para investigación, estadística, comparar poblaciones y qué características debería tener una clasificación para ser útil, que se correlacione en lo posible con la evolución, que dé una idea del pronóstico, que pueda ser fácil de realizar, pero que si bien sea fácil de realizar, también tenga todos los factores o la mayoría de los factores, por lo menos a nivel local, que influyen en la evolución del pie. No utilizar en lo posible demasiados instrumentos sofisticados para que esto pueda ser utilizado en distintos niveles de atención y que pueda describir en forma completa la lesión. Tal vez no existe una clasificación que cumpla con todos estos requisitos, pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad con esta app de poder
hacer todas, ¿sí? ¿Por qué no existe? Bueno, porque si es muy simple, no describe bien la lesión. Si describe bien la lesión, es verdad que consume tiempo, pero también la mayoría de las variables de las clasificaciones que son más largas también son variables que deberíamos describir cuando estamos en un consultorio de diabético y somos especialistas, aunque no es por ahí tan factible para la gente que hace guardia o médicos del primer contacto. El pronóstico es muy variable, depende de cada lugar, de la población donde se estudia y también de los centros donde se aplica, ¿sí? No es lo mismo el pronóstico de un paciente en un hospital de tercer nivel con la misma lesión que uno que se atiende en tal vez algún centro que no tenga hemodinamia, por ejemplo, ¿sí? Y las clasificaciones que eran más fáciles, que se utilizaban al principio, como Wagner, por ejemplo, no dan una descripción entera o completa de lo que son las úlceras. Por ejemplo, una misma úlcera que puede tener que sea superficial, puede estar presente también en un paciente que tenga un charcot y estar en el medio pie y entonces no tener el mismo pronóstico de uno que está en antepié, o si está en el dedo puede estar isquémico, ¿sí? Y tener también el mismo tipo de clasificación. Entonces Wagner, por ejemplo, es una clasificación que ya no se utiliza prácticamente. Entonces, bueno, tenemos distintas sociedades, distintos tipos de scores y de clasificaciones, y muchas veces se discute a ver de cuál puede ser mejor o no, pero todas las clasificaciones y scores tienen una utilidad en el pie diabético y es interesante poder usar todas en lo posible, y esta clasificación, esta app lo permite, para poder tener una idea y un pantallazo de para qué sirve cada una de ellas y en qué se desempeña mejor, ¿sí? Entonces, la app, que acá tienen otra vez el QR por si lo quieren bajar, lo que nos da es una idea de 5 clasificaciones a la vez: Anelian, Texas, ITSA, Simbad y Wi-Fi. Y según el uso, las preferencias y la forma de trabajo, y también según las recomendaciones de las guías, lo que puede hacer la app es acortar el tiempo y permitir usar todas las clasificaciones a la vez, ¿sí? Bien, esta validación de la app empezó en 2020, se hizo primero un esquema, se habló con el programador, se hicieron todos los pasos y todos los algoritmos de las distintas clasificaciones, y a partir de esto se empezó a utilizar y a descubrir cuáles eran los errores y a ir modificándola, ¿sí? Actualmente tenemos una app que está en español y está en inglés también. Ya esto lo habíamos presentado antes y una de las sugerencias era que se hiciera en otro idioma también. Y bueno, nos da, por ejemplo, para cada paciente, acá tienen 3 ejemplos de casos clínicos, qué score tiene de San Elian, qué score tiene de Simbad, de Wi-Fi y de Texas. Y según también la gravedad, les pone colores, ¿sí? Por ejemplo, rojo cuando es más grave, amarillo cuando es moderado, verde cuando es más leve, ¿sí? Estas son las versiones, una vez que uno tiene la clasificación, puede entrar a cada uno de los subtítulos, por ejemplo, a la clasificación de San Elian, y les dice, por ejemplo, grado 2, gravedad moderada. ¿Qué quiere decir gravedad moderada? Lo mismo con Texas y lo mismo con Wi-Fi y el resto de las clasificaciones. Y da una idea de qué quiere decir esto que obtuvimos, ¿no? Este resultado. Esto es en inglés, y hay un botoncito acá abajo que cuando uno la aprieta pone la misma pantalla, directamente la traduce. Así que se puede hacer se puede utilizar la app y hacerla toda en inglés. Bueno, acá tenemos un caso clínico, un paciente que tiene pulsos, que vino con un cuerpo extraño en el pie, que después fue retirado, pero venía con una colección y un síndrome compartimental con necrosis del tercer dedo. Entonces, al utilizarla, tenemos que la primera pantalla habla sobre dónde está la localización inicial de la herida. Después, también nos dice cuál es su topografía, si es dorsal, plantar, lateral, si está en antepié, número de zonas afectadas, si tiene o no tiene isquemia, si los pulsos son positivos. Nosotros en esta pantalla podemos elegir si hacer índice tobillo-brazo, si hacer tensión transcutánea de oxígeno, presión del dedo, o si hacer Doppler. Si tenemos Doppler nos lleva a otra pantalla donde se pone si las ondas son monofásicas o bifásicas, ¿sí? Pero bueno, cuando uno elige esta pantalla, además después debe poner los pulsos, ¿sí? Porque por ejemplo Simbad es una clasificación que usa pulsos, está diseñada con pulsos. Después, ¿cuál es el registro de onda? Esto sí es que se elige el Doppler, la gravedad de la infección, el edema.
qué tipo de neuropatía tiene, si tiene neuropatía, la profundidad. Esta es una de las pantallas de Wi-Fi donde nos dice si es una úlcera profunda de 0, 1, 2 y 3. Y después el área y las fases de cicatrización, ¿sí? Completamos todo esto y entonces después obtenemos un puntaje, ¿sí? Nos da el puntaje de San Elian, de Simba, de Wi-Fi, y de Texas y de ITSA. Podemos poner el nombre y el apellido del paciente, un código de identificador si lo necesitamos. Por supuesto, nos hace firmar al principio un consentimiento para poder sacarle la foto al paciente, o sea que el paciente nos dé el consentimiento si le queremos sacar una foto con él acá, y también al inicio nos indica, digamos, que es una app que solamente nos va a dar un score, pero que no nos habla de ninguna conducta en particular. Y después se pueden compartir los resultados también previa firma de consentimiento informado, ¿sí? Se puede compartir por cualquier vía. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve? Nuevamente, para discutir resultados con otros médicos, comunicarnos, decir, bueno, tengo este paciente, muchas veces vienen pacientes que yo necesito derivar a otro lado y los tengo que derivar con ciertas indicaciones, y entre ellos, bueno, pongo qué características tiene ese paciente que estoy derivando, qué clasificaciones tiene. También aproximar un pronóstico, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene SIMBAD 6, un Senelian de 22, un Wi-Fi con riesgo alto de amputación, bueno, ya sé que ese paciente tiene un riesgo alto, ¿sí? Entonces por ahí puedo aproximar un pronóstico. No puedo decir un número ni un porcentaje, pero sí puedo saber que ese paciente tiene un riesgo alto de amputación mayor. Podemos validar estos resultados para nuestra población propia, derivarlos a los pacientes según la gravedad, seguirlos, hacer seguimiento, hacer, por ejemplo, una clasificación al principio, y después cuando está mejorando o cuando está empeorando se puede hacer otra vez el uso de las clasificaciones y ver el seguimiento. Y bueno, validarlo conjuntamente. Si cuanto más gente lo use, más vamos a saber si tiene errores, si no tiene errores y qué se puede mejorar, ¿sí? Una vez más acá tienen el código por si quieren descargar la app. También, bueno, como perspectivas futuras, traducir a otros idiomas, podríamos pensar, hacer bases de datos entre todos para poder hacer trabajos, diferentes trabajos, también hacer links a distintas referencias desde los resultados, y por supuesto hacer trabajos de investigación. Bueno, este es uno de los trabajos de investigación que hicimos con la app, que está publicado en 2023. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acá pudimos saber, es difícil evaluar Texas, por ejemplo, pero San Elian, Wi-Fi y Simba pudimos evaluar que sus scores tienen una relación directa con la amputación mayor, ¿sí? Que los scores de estas tres categorías, digamos, de estas tres clasificaciones, son mayores cuando los pacientes se amputan y menores cuando no se amputan, y esta diferencia es significativa. Y estas son las áreas bajo la curva de las curvas ROC para riesgo de amputación, ¿sí? Cuanto mayor es el área, en este caso 77%, 82% y 74%, es mejor, digamos, la discriminación que tiene la clasificación para saber, para darle, digamos, mayor porcentaje de amputación a los pacientes que realmente se amputaron, ¿sí? Mayor riesgo, mayor porcentaje de riesgo. Y también tenemos, en este mismo trabajo, tuvimos la posibilidad de evaluar una por una en un análisis univariado, porque la cantidad de pacientes no nos permitió hacerlo de otra manera, pero pudimos ver que ciertas características de la herida se relacionan mayormente con amputación mayor y muerte. Por ejemplo, que la localización tarsal se relaciona con mayor riesgo de amputación, que el aspecto topográfico, cuando tiene más de 2 aspectos, también se relaciona con una amputación mayor, lo mismo el número de zonas, lo mismo la isquemia grave, ¿sí? Pero bueno, son pocos pacientes, hay que hacer trabajos con muchos más pacientes, y para eso necesitamos unificar los criterios y poder utilizar entre ellos todas las clasificaciones, así que va a ser útil para hacer trabajos nuevos. Bueno, entonces esta es la calculadora de clasificaciones en pie diabético, pie de riesgo. Estos somos los integrantes del Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Acá tienen otra vez el QR para la descarga. Bueno, y los invito también a que vengan al Congreso de Cicatrización de Heridas de este año, que va a estar en diciembre. Así que
Va a ser muy interesante. Nos esperamos en Buenos Aires. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Gaby. Estamos frente a la presencia de una joven investigadora que está llevando el tren adelante y, por otra parte, me siento orgulloso de pertenecer junto con Mabel Carrió, que es la del comité, ser miembro de esa hermosa familia. Así que doy inicio a esta hermosa jornada. Preguntas si tenemos, si no, como que yo siempre animémonos y preguntemos. Vamos que se incorporaron algunos maestros de la sociedad, así que pregunten, no sean molestos. Si no, yo empiezo, ¿eh? Sí, yo quería Sergio, hacer un comentario. dale, vamos. No, con respecto a lo que dijeron también María José y Sergio, un comentario diabético es dijeron que es una de las manifestaciones de una enfermedad sistémica muy grave y que probablemente todo lo que ya está dañado en cuanto a neuropatía, enfermedad vascular, ya está dañado y que eso no tiene vuelta atrás, pero que uno sí tiene que intentar, sobre todo cuando un paciente tiene un pie diabético, primero que no se ampute y segundo la prevención secundaria, ¿sí? De ese y del otro pie, porque es muy frecuente, hasta un 50-60% tiene una recaída en los próximos 2 años. Entonces, bueno, eso, que hay que prestar atención y sobre todo cuando se internan de enfermedades cardiovasculares, porque muchos de esos pacientes tienen eventos cardiovasculares durante la internación. Eso es un paciente que está muy grave, no es algo de primer y segundo nivel, sino que son pacientes que están muy graves cuando llegan a tener un pie diabético. Sergio, estás muteado. Sí, ¿sí se escucha? Sí, te atacaron. Sí, Adelante. perfecto. Sí, nada más la reflexión y la insistencia de que sea algo más dirigido a la prevención, a que estos esfuerzos sean en cada persona que se diagnostica al momento del diagnóstico de diabetes, inmediatamente ya empezar las acciones de prevención, de autocuidado, de revisión, y que en base al análisis de nuestro entorno determinar cuáles son las barreras que podríamos ir eh, saltando, que podamos ir evitando, buscar esas estrategias para que cada vez se desvíe la curva a algo más inicial, algo más tratable en etapas más tempranas. Por supuesto, y ya que Gaby me metió en esto, ahora que vamos a Chile, he leído mucho de la enorme problemática de la inflamación en el síndrome cardiorreno-metabólico, de la importancia, de la enorme importancia de la prevención de los SLGT2 en la inflamación y de los GLP1, cómo actúan estas drogas. Entonces, yendo a Sergio, volvemos siempre al mismo problema de educar tanto la función de los miembros de ALAPID en Latinoamérica y nosotros como SACA en los pacientes, en los médicos de atención primaria. Y fíjense que si leemos el Eurodial, lo que dicen los médicos de atención primaria es que no están capacitados para atender a pacientes con pie diabético y que no saben cómo reconocer las úlceras y entonces se meten con el fast track y volver el concepto del time is tissue. Así que, ¿qué nos pueden decir de esto? Y la importancia de que saquémosle el zapato al paciente, que por más de la sobrecarga, si no lo puede hacer el médico de atención primaria, que lo deriven y lo haga Gabriela Carro, el comité de pie diabético, pero si no, estamos muy mal. Sí, el problema es eso, que vos le sacás el zapato al paciente en un lugar de atención primaria y ¿qué te encontrás? ¿Y qué haces? Claro. Entonces, eso debería estar en principio bien claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer a un paciente que tiene un callo? ¿Qué es lo que tengo que hacer a un paciente que tiene, como decía María José, un hallux valgus? ¿Qué es lo que hago a un paciente que tiene además obesidad, como decía Sergio también, y que es difícil su manejo? Entonces, eso, o sea, además de sacar el pie, además de revisarlo, además hay que tener buenas redes
claro, buenas redes también de contención y también lugares donde derivar, donde se puede hacer un paciente de bajos recursos, una plantilla, un calzado adecuado, todo Por eso. supuesto, por supuesto. Muy bien, porque muchas veces se debrida zonas isquémicas. Perdón, María José. Sí. No, no, colaborando, agregando con lo que la doctora Carro dice, pues es que ese es realmente nuestro reto, porque tenemos, todos nosotros que manejamos pie diabético, perdón, tenemos que tener esa red de médicos aliados, pues, para hacer un abordaje multidisciplinario y tener, o sea, si lo remitimos al ortopeda que tenga nuestro mismo objetivo, porque entonces ahí es cuando entramos en conflicto y entonces lo que dice la doctora, no tenemos dónde derivar. Y lo más importante pues, que nosotros queremos hacer énfasis aquí en Honduras es educar al médico de atención primaria, que si bien es cierto, pues con que le haga su evaluación de primera instancia ya es un paciente que realmente recibió lo primerito y luego pues tener la oportunidad de referirlo si es algo ya mayor, entonces, y al mismo paciente, o sea, no podemos olvidarme, acuérdense que el paciente es el que vive a diario y el que se debe observar sus pies y el que no va a buscar la atención médica, pero muchos de ellos se quedan en casa haciendo medicina natural, me pasa mucho acá, pues Por hacen supuesto. tratamiento se tratan la lesión, ¿no? Entonces, sí, realmente tenemos un trabajo fuerte en nuestros médicos de atención primaria y enseñarles ya a un punto más avanzado, pues cómo manejar ya un pie diabético más avanzado. Pero en primer lugar, la prevención del riesgo. Me parece que tendríamos que hacer infocards para los médicos de atención primaria, como vos dijiste, frente a dolor de reposo, derivarlo, pero que ese médico de atención primaria sepa dónde hay cirujanos vasculares, porque quizás lo deriva a un lugar donde no hay médico vascular, llega, hay un traumatólogo y la amputa. Exacto, sí. ¿No, Sí, después hay Gaby? otra cosa sí, yo en particular estoy en un lugar muy particular donde no tengo lugar para nada, ya tengo 20 y pico de pacientes internados, es un desastre, Sí, todos los días recibo pacientes para operar, pero más allá de eso, otra cosa que pienso es que cuando nosotros atendemos a un paciente con un pie diabético es casi darle la misma noticia que un paciente, sabemos que la mortalidad de una úlcera en pie diabético es similar a 5 años a la de cualquier cáncer. Y el claro, paciente piensa que se va a curar y que va a volver a trabajar. Entonces, no, me quiero curar porque necesito volver a por trabajar. supuesto, por Y supuesto. también es doloroso, digamos, tener que decirle al paciente que tal vez no puede volver a trabajar o no puede volver a Totalmente. hacer su vida normal, porque no es que, bueno, ahora sí me voy a cuidar, ahora ya está. Entonces, nada, tratar de acompañarlo desde donde nosotros podemos ayudarlos para que ellos no van a poder volver a hacer su vida, para que poder ayudarlos desde otro lugar, ¿no? Tal vez Totalmente. convención, tal vez algún certificado de discapacidad, alguna ayuda diferente, porque es muy probable que no puedan volver a trabajar. No pueda volver a trabajar. Eh, Ojo, que no pueda volver a trabajar sin que lo amputen, porque vos fijate que un paciente que tiene un charcot deformante, por más que no lo amputes, no puede volver a trabajar. exacto, a eso me refería, claro. Por más que se ¿Entendés? cure, Por más que se cure. Este, y cuando le tenés que dar un zapato para una deformación, ¿quién se lo paga? también. Por Sí. ejemplo, Sergio, en tu país, que con tanta población, ¿está cubierta la atención de apósitos? No como en muchos sitios de Latinoamérica, de muchos sitios de medianos y bajos Claro, recursos, y tenemos carencias de muchos de los tratamientos de lesiones avanzadas. por Por eso. eso es lo que estamos impulsando, que se haga una derivación, a dar mayor énfasis, recursos, mayor Claro, acciones, y sobre todo algo que es muy importante es establecer métricas. Las métricas nos dicen dónde estamos, hacia dónde vamos, y por estas supuesto. métricas no dirigirse a nada más métricas de desenlace, sino métricas de acciones preventivas. Esto, que se establezcan indicadores de acciones en los cuales se verifique que esa actividad de revisión y de autocuidado se lleven a cabo. Esto nos ha ayudado a ver en dónde estamos y las acciones en dónde podemos incidir para que te vaya disminuyendo la curva, y con esto evidentemente se disminuiría la saturación de los problemas que tenemos con lesiones avanzadas.
Sí es fundamental, como platicábamos desde etapas muy tempranas, de insistir en el cuidado de pies por parte de las personas y de la revisión sistemática, incluso así como a la persona con diabetes se le revisa, se le evalúa su presión arterial, en la misma consulta hacer una revisión de pies que puede ser de 1 a 5 minutos, como comentó la doctora, algo muy básico. Quizá no se pueda tener toda la valoración integral en muchos sitios con la medición por no contar con recursos como el Doppler, pero por lo menos lo más esencial, que es la palpación de pulsos pedios, la revisión de espacios interdigitales, la revisión de hiperkeratosis y la revisión del calzado, pueden ser 4 acciones que hemos nosotros llevado a cabo en menos de 1 minuto y que ese minuto puede ser algo muy decisivo para evitar desenlaces. Y asimismo, lo que mencionaba la doctora, que es muy importante, la referencia, pero no solo instruir en la referencia a los sitios especializados, sino que también la paciente tenga ese concepto de que ya una lesión en mi pie es grave, la tengo que atender inmediatamente y que el tratamiento, de hecho, sea rápidamente valorado. Si un tratamiento no hay mejoría de 3 a 5 días, inmediatamente requiere algún manejo más especializados, incluso de internamiento hospitalario. En algunas publicaciones que hicimos, desafortunadamente la mediana de tiempo que hubo desde que empezó la lesión hasta llegar a una hospitalización fue de 30 días. Y como comentaste, el tiempo es vital. Entonces, esta importancia de la revisión diaria y que en el momento que tenga una úlcera inmediatamente notifico o acudo a revisión o inclusive si inicia el grupo de DFUT sobre el Fast Track que evalúa, más bien que recomienda esa referencia oportuna para hacer la intervención lo más temprano posible y hacer lo oportuno a tiempo y no demasiado muy tarde. María José. Sí, en el chat tenemos la participación del doctor Erga Torres, donde nos dice que no nos olvidemos del personal de enfermería, que son un personal extremadamente importante en la educación y realmente de eso se trata. Cuando hacemos educación médica, incluir al personal. Las personas que nos colaboran en las clínicas deben de tener el mismo conocimiento de nosotros en detectar, desde el portero, desde la señora que limpia, desde la enfermera que nos asiste, porque los pacientes, desde el momento que una persona labora en una institución médica, ya creen que tiene un conocimiento. Entonces, es importante empoderar, ¿no? A nuestro personal. Y las infocards para mí son sumamente prácticas, se pueden imprimir, se pueden mantener en el área del área de enfermería para que ellas pues tengan eso rápido. También algo que está pasando es importante, no sé en sus países, pero acá en Honduras hay mucha introducción de médicos que están haciendo pues diplomados o especialidad en podología, entonces irles dando más conocimiento en el tema de prevención para que no solo lleguen a nuestros países a tratar el pie diabético. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, de hecho que fue un estudio local de solo de los pacientes que nos llegaban a la clínica, nos dimos cuenta de que un alto porcentaje, el 89% de nuestros pacientes, nunca nadie los había revisado y llegaron a nosotros ya con una lesión. ¿Verdad? Que muchas, en su mayoría, pues eran ya lesiones graves, pero es importante, ¿verdad? Lo que el doctor Sergio decía, la doctora Carro, doctor Braver, o sea, tenemos un trabajo que es educar a nuestro personal de atención primaria. Por eso, como vos decís, hoy le dije al doctor Abbas y a nuestro presidente que es para este año la incorporación de podólogos y NERS a nuestro grupo, instruir a ellos, porque muchas veces el primer contacto y pueden actuar bien o pueden actuar mal. Sí, sí, ¿Entiendes? Así que, bueno, ¿alguna pregunta más del foro de escuchas? Bueno, Daniel, si me permites sí, agregar, yo creo que también, de hecho, algo que es muy importante, y por eso lo comentamos por profesionales de la salud, porque debe ser algo que lleven a cabo